Shin ka taɓa tunanin samun ninki 2 zuwa 3 na yawan masu ziyartar shafinka a lokacin babban gasar ƙwallon ƙafa na duk duniya? FIFA World Cup 2026 ya zo kuma miliyoyin mutane za su na yawan ziyartar shafuka domin neman labaran wasanni, a hasashe da kuma abubuwa na nishaɗi a kowace rana. Amma ga tambaya, shin za ka tsaya kallon wasan World Cup ne ko kuma za ka yi amfani da wannan daman kai ma ka samu kuɗi da shi? A cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi amfani da shafukan ku, wato Facebook ne ko Instagram ko TikTok ko Twitter ko ma wanne kake da shi, wajen kai monetization ɗin shi, ka yi amfani da wannan dama na World Cup ɗin maimakon ka tsaya kana kallon ƙwallon, kai ma ka yi amfani da daman kai making kuɗi a wannan lokaci. So idan kana da website ko kuma blog ko kuma wani site wanda kake kawo labarai, ko kuma kana samun duk baka da waɗannan, kawai kana da social media handles ne like TikTok, Facebook, WhatsApp da sauransu, so ka tsaya a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ka yi monetization na wannan account ɗinka, even WhatsApp. So za ka iya monetizing ɗin shi ta hanyar amfani da wannan site ɗin na Monetag. So a yau za mu yi magana akan Monetag, shahararren platform wanda yake taimakawa publishers da kuma wanda suke samun traffic a social media wajen su yi monetizing na wannan shafin su ko kuma na wannan website ɗin su. Wani abu mai kyau shine ba sai kana samun millions of viewers ba kafin nan kai monetizing na wannan shafin kan. Koyo ka buɗe za ka iya monetizing ɗin shi da wannan site. Da farko menene Monetag? So Monetag wani platform ne na talla wanda yake taimakawa publishers da kuma masu shafuka yadda za su yi monetizing na wannan shafin su fara making kuɗi a cikinsa. So ɗaya daga cikin dalilin da ya sa mutane da yawa suke son Monetag shine baya buƙatan wai sai kana da viewers da yawa ko kuma shafin ka ya girma kafin kai monetizing ɗin shi, and then yana aiki a ƙasashe sama da 200. And babban abin farin ciki kuma shine weekly suke payment ba monthly ba, wato duk sati suke yin payment, after 2 weeks za su maka payment. And wani abin farin ciki shine kuɗinka ba wai sai ya kai $100 ba. So dumo yau ka fara aiki da su kai reach $5 za su maka payment na wannan kuɗin kan da sati ya zagayo. Me yasa FIFA World Cup 2026 yake da mahimmanci ga masu website da kuma masu shafuka? So gasan dai zai gudana daga watan Yuli zuwa watan Yuni na 2026, wanda zai ɗauki tsawon kwana 39. So a wannan lokacin mutane da yawa suna online daga faɗin duniya, wanda za su na zuwa Google searching live score, news akan shi World Cup ɗin da ake yi, highlight da sauran wasu abubuwa da suka yi relating da wannan ƙwallon, abubuwa na entertainment. So mutane dai a wannan lokacin suna online, duk faɗin duniya miliyoyin mutane suna online a wannan lokacin. So kaga ya kai amfani da wannan daman like kuma kai making kuɗi da shi. Wannan yana nufin traffic zai ƙaru, wanda a wannan lokacin kuma kamfanoni masu ba da wannan tallan suna ƙara kuɗin su saboda sun san miliyoyin mutane a wannan lokacin suna online. Wato abin da nake nufi, inda revenue wannan ɗinka CPM ɗinka idan kai yi promoting, wato kai promoting kamar direct link ɗinka ko kuma aka nuna ad, za a biya ka $1, so yanzu za a iya biyan ka $5 ko za a iya biyan ka $4 ko za a iya biyan ka $3 a wannan lokacin. Me yasa? Saboda masu wannan kamfanonin sun san a wannan lokacin mutane daga faɗin duniya duka suna online, kuma da suna kullum suna cikin searching akan wannan abin ne, labarin ƙwallo, waye ya ci, menene transfer na ƙwallo, news na ƙwallo, like duk wani abin da yake relating da wannan football. So a ɗan wannan lokacin za su ga ana yawan searching ɗin shi, so da shi yasa za su yi amfani, suke amfani da wannan dama sai su ƙara kuɗin. Kun gane? Za su ƙara kuɗin ta yanda yanzu idan ka yi talla, wato aka nuna talla a cikin website ɗinka ko kuma a shafinka, inda za a biya ka $5 ne ko $1, so yanzu kuɗin zai ninku, you know. Wanda a wannan lokacin ba iya sport website bane kawai yake da amfani, har website da suke kawo entertainment, news, like irin na tech da sauran wasu websites su ma za su samu traffic daga Google. Saboda haka World Cup yana ɗaya daga cikin manyan damar samun kuɗi ga publishers da kuma masu shafuka a social media. So yadda za ka yi monetizing na World Cup traffic da Monetag. So waɗannan su ne kaɗan daga cikin ad format da suke da shi wanda za ka iya amfani da shi. So ad format na farko da suke da shi akwai multi-tag, wanda multi-tag yana ɗaya daga cikin ad format wanda yake ɗaukan hankalin mutane sosai. Maimakon ka zaɓi ad format da yawa, so idan kai choosing multi-tag wanda ya haɗa duka ad format ɗin ne, push notification, social bar da duka wani ad format. So idan ka saka multi-tag duka shi ya haɗa a cikinsa, wanda a tsarin AI ɗinsa yana zaɓen ad ɗin da ya fi dacewa da mutum. Wato idan mutum ya ziyarci website ɗinka, so zai duba yanayin shi wani ad ne ya kamata ya nuna mishi, zai nuna mishi, maimakon a ce ka saka ad guda ɗaya kawai ko ka saka ad guda biyu. So wannan kawai zai duba wannan ɗan wani ƙasa ne, wannan ma ɗan wani ƙasa ne, so zai nuna masa ad
da ya dace da shi. Sai ad format na biyu kuma akwai pop under. So pop under yana ɗaya daga cikin ad format da manyan website suke amfani da shi. Na uku kuma akwai in page push, so da sauran wasu ad format ma wanda yanzu zan nuna muku su step by step. Okay, so da farko ka duba ƙasan bidiyon nan zan ajiye muku link na shi wannan site ɗin. So idan kai clicking akan link ɗin zai kawo ka nan wajen interface ɗin wanda za ka yi sign off na account ɗinka a cikin Monetag, wanda kamar yadda kuke gani yanzu idan muka zo za mu ga sauran wasu features da yake da shi. Idan muka yi ƙasa everything kamar yadda za ku gani, so ad format da yake da shi ga wajen pay out nan, so za ka yi choosing pay out method da kake buƙata, Pioneer, PayPal da sauransu da cryptocurrency, so duk wanda kake so everything. Okay, so za ka zo sama a nan wajen da aka saka sign up, so za ka yi clicking akan shi. Idan kai clicking akan shi za ka yi sign off na account ɗinka, wanda a nan wajen akwai wannan da zan faɗa muku shine idan ka zo sign off na account ɗinka everything ya kasance duk wani information ɗin da za ka shiga da ya kasance real ne, wato naka ne wannan information ɗin, kun gane? Saboda idan ka je ka saka wrong information ko kuma ka saka duk abin da ya maka like zai iya baka matsala wajen idan ka zo cire kuɗinka. So make sure duk abin da za ka saka ya kasance real ne, wato naka ne. So a nan wajen idan muka shigo za mu gani kamar yadda kuke gani. Okay, bari na back. So idan muka shigo a nan wajen gashi nan everything komai da komai. So za mu zo nan wajen website. So idan muka zo wajen website, so a nan wajen za ka yi adin website ɗinka kamar yadda kuke gani. Idan muka yi clicking a nan wajen za ka saka URL na website ɗinka, wato link na wannan website ɗinka. So idan ka saka kawai za ka danna add website. After ka clicking akan add website, so za su baka wani code ko kuma wani file wanda za ka je ka saka a cikin wannan website ɗinka. So duk ka saka wannan file ɗin ko ka saka wannan code ɗin, shikenan za a fara showing ad a wannan website ɗinka. So ga waɗanda ba su da website kuma idan muka zo wajen direct link kamar yadda kuke gani, so a nan wajen kuma za ka yi creating new direct link wanda za ka yi amfani da shi a social media ɗinka. Wato idan kai promoting wannan direct link ɗin, duk wanda ya clicking akan link ɗin nan za a nuna talla a cikin, za a nuna mishi talla. So idan aka nuna mishi wannan tallan kai kuma za a biya ka. So like example bari mu yi copy na ɗaya daga ciki, bari na je na saka shi so that ku ga kalan tallan da ake nunawa. So yanzu idan muka saka shi kamar yadda kuke gani, so za mu ɗan jira shi see ba, so gashi nan an nuna mana talla. So yanzu don ya promoting wannan link ɗin duk wanda aka nuna mishi wannan tallan za a biya ni. So idan na yi back na dawo kamar yadda za ku gani ga link ɗin nan already na yi creating ɗinsu. So kai idan baka da shi za ka yi dan duba saman nan da aka saka create link, so za ka yi creating na new direct link. So shi haka wannan direct link ɗin yake. So za ka yi promoting ɗin shi kawai a social media ɗinka like Facebook ne, Instagram ne, Twitter ne, like duk yanda dai kake da followers ko kuma ka haɗa landing page ka saka shi a wajen. So kawai idan kai wannan like za ka ga duk viewers ɗin da ka samu, like idan mutum da ya shiga ya kalli tallan za a biya ka. So a nan ƙasa kuma idan muka zo ga sauran wasu features da yake da shi ga wajen payment nan kamar yadda kuke gani. So bari mu jira shi ya buɗe mana. So idan muka zo wajen payment, so a nan za ka yi choosing payment method da kake so. Idan ka yi choosing payment method da kake so za ka iya amfani da shi like wajen wato a biya ka kuɗinka. Okay, so yanzu bari mu ɗan jira shi ya buɗe so that ku ga tsarikan payment method nasu, sai kai choosing wanda kake gani is okay for you. So a nan wajen idan muka zo za mu ga cryptocurrency, ga PayPal, ga Square, ga Pioneer da sauransu. So kowanne za mu ga minimum na pay out nashi nan kamar yadda kuke gani. Idan muka zo under cryptocurrency minimum nashi $100 ne. Idan muka zo PayPal minimum nashi $5, wannan $5, ga Pioneer $20. So wannan su ne like yanayin tsarikan payment methods nasu. So sai kai choosing wanda kake ga yafi maka. So a nan ƙasa idan muka zo akwai referral program kamar yadda kuke gani. So duk wanda kai referral nashi akwai 5% commission da za su na baka. It's like affiliate marketing kake, so ba wai a cikin abin earning ɗinsa za a ɗauka a baka ba, just su ne za su baka So a nan muka dawo ga wajen website kamar yadda na faɗa muku, just za ka yi clicking a nan wajen. Idan ka yi clicking a nan wajen, so sai ka yi adding website link ɗinka. After ka yi clicking ne sai ka danna add. So idan ka danna a nan wajen kawai za ka jira su, za su baka code ko kuma su baka wani file wanda za ka je ka saka a cikin website ɗinka nan. Okay, so za mu ɗan jira shi ya buɗe. So kana ɗaukan wannan code ɗin ko wannan file ɗin ka je ka saka a cikin website ɗinka, that's all. Kawai za a fara showing ad a cikin wannan website ɗinka So kamar yadda kuke gani ga file ɗin nan ko kuma code ɗin. So kawai kana yi
za su fara showing ad a cikin wannan website ɗinka. So domin an fara showing ad a cikin site ɗinka su kuma za su biya ka. So wannan shine step by step yanda ake adin website. So abu na ƙarshe, FIFA World Cup na 2026 ba wai kawai gasan ƙwallon ƙafa ba ce, a'a wannan dama ce ga masu website ko kuma masu samun traffic ta wani wajen, shine ci kamar irin social media da sauransu. Miliyoyin mutane za su kasance online a kowane rana. So idan kana da website ko kuma nau'in wani waje yanda kake samun traffic shine kamar social media, so za ka iya, wannan zai iya kasancewa wani babban daman ka na making millions of kuɗi a 2026. Abin da ya rage maka kawai shine ka shirya tun yanzu. So idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma wannan channel ɗin, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share ne shi, and kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma wasu group namu. So idan kana da wani tambaya ma, ko da yaushe ina available, wato ina active a cikin group ɗinmu na Telegram. So za ka iya min dropping tambayan ka, insha Allah zan maka reply. Bye.